am Joshua and I'm from Panjim. Hey, Joshua, what are the issues that concern you when you go out to vote? Well, I think firstly that the government should restrict on construction and development. I mean, I want development, yes, I want better roads, better bridges. But at the same time, I don't want too many giant constructions in and around Panjim. I think infrastructure is a huge issue. Then roads, then also pavements in my area. It's a huge issue. Then we have a huge garbage problem in Panjim. We don't even have a garbage a plant. We don't have a eligibility criteria for a candidate. Okay, any person getting into the political system. If tomorrow I want to become a peon, okay, or a doctor, I have a certain eligibility which says okay fine, you have to be at least 10th standard to become a peon or whatever. So accordingly, to become a member of the legislative assembly of the country, which is the backbone of our democracy, there is no such thing which is there is a eligibility for it. Okay, so my main thing is that when it comes to votings and our preferences and all, when we have a system which doesn't have a limitation to who can contest, then even our pattern of thinking will be different. The election commission has hardly given much time for the candidates and for the other workers, for the other people who are participating in the elections to campaign or to do all the other things. What I'll be looking for in the prospective candidate in the coming elections in Goa, definitely he should not be corrupt, and he should be focused on development, not only in terms of infrastructure but also garbage, water problem. Moreover, he should see something regarding the public transport system, which is very weak in Goa and which is evident from the increased number of cars in last 5 years. In Goa, first I think is the garbage and the development that is going a little haywire, and whatever has been promised has just not been taken care of by any of the parties. So I think these are the issues that probably will be predominant in my mind. The mother tongue issue is also a major one in Goa. आमकां दिसता इलेक्शन जाता तें बरें आसा, पूण हे पळय आतां हे करतात न्हू, म्हणजे खंयचेय गव्हर्मेंट आसूं, BJP आसूं जावं काँग्रेस आसूं, आमच्या असल्यांक कांय फायदो ना. इलेक्शन जावन सुद्दां आमी कोणूय निवडून हाडलो तेचो आमकां फायदोच ना. कित्याक पळय आतां फाटल्या दिसांनी नवो रूल काडलो, गाडयांचे परमीट लेट जायत जाल्यार पयशे वाडयतले, म्हणजे फायन पडटली. हे बी आमकां आतां कोटाकूच पडना. म्हणजे आतां कोण नेवे हाडले ते कितें करतले तेंचेर सुद्दां आमी कांय सांगूं शकना. म्हणजे कोणाचेरूच विश्वास ना आहा. पण तुम्ही वोट दितले? वोट दितले. वोट हे आमचे कायदोच न्हू तो दिवपाचो, तो आमी दितले. आणि करप्शन आणि गार्बेजाचे इशू तुमकां दिसता कितें इम्पॉर्टंट आसा? ते आतां पळय सगळेच सांगतात गार्बेज साफ हे करतले ते करतले, पूण कोण करपाक वचत ना. जेन्ना नोट बंदी जाला तुका त्रास जाले गोंयांत? होय, आमच्या धंद्याक खूब त्रास जालो. म्हणजे भाडी, म्हणजे जेन्ना क्रिसमसाचो सिजन आसलो, भाडी ना कांय ना कशें बसलें पळोवंक. आतां मातशें इम्प्रुवमेंट जालें? इम्प्रुवमेंट म्हणजे तशेंच आसा. जसो पळय सिजनाक आसलेलो न्हू तेन्ना डावन जाल्लो सिजन तसोच डावनूच चलता अजूनय. हॅलो, माझे नाव आसिफ शेख, हांव आल्तीन रावता आणि SME इलेक्शनाचे हो म्हाजो फर्स्ट वोट. आणि आतां खंयची गव्हर्मेंट येतली फक्त इतकेंच मागता की आमी यंग एजीचे कोण आहा तांकां मातशें जॉबाक लावन मातशें हेल्प करचें इतकेंच. आनी हे आहा की करप्शन बंद करून बऱ्या हितून सगळें चलयल्लें, सगळ्यांचें बरें जावचें. आनी करप्शन हो असो आहा की सगळ्यांक पाड करता आनी बऱ्या लोकांचें बरें जाता आनी वायट लोकांचें केन्नाच बरें जायना. म्हटल्यार वायट लोक म्हटल्यार तसले वायट न्हू, गरीब कोण आसता पळय ते केन्नाच वयर पावना. आतां म्हणणें आतां हांगा थंय झोपड्यो आहा, थंय मेन म्हटल्यार गार्बेज प्रॉब्लम आहा. गार्बेज आतां कोण अशें आसता की तांकां जायना, सो ते वॉमिटींग करता, कोण सीक पडटा. आमच्या फक्त म्हणणें इतकें की आख्खे पणजी क्लीन, आख्खे पणजी न्हू आख्खे फूल गोवा क्लीन, ग्रीन आनी क्लीन दवरचें. आनी आमचें फक्त आतां कोण आमची गव्हर्मेंट येतली ते बऱ्या भशेन आमचे यंगस्टराचें काम करचें, इतकेंच आमचें माग आसा.